ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి, లైవ్ లో చూద్దాం. I request the Minister for Transport to move the motion for leave to introduce the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation absorption of employees into government services. Amendment Bill 2023. Minister. Speaker sir, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation absorption of employees into government service. Amendment Bill 2023. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation absorption of employees into government service Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Transport to move the motion for taking into consideration of the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation absorption of employees into government service Amendment Bill 2023. Speaker sir, I beg to move that the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation absorption of employees into government service Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Yes. Would you like to explain any salient features? Yes sir. Please. Sir, అధ్యక్ష ఇది చాలా చిన్న బిల్ అధ్యక్ష. యాక్చువల్గా గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక చారిత్రాత్మకమైన నిర్ణయం ఆర్టీసీకి సంబంధించినటువంటి దాదాపు 50,000 పైచిలకు ఉద్యోగుల్ని మరి స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్గా చేసి ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసిన తర్వాత సీసీఏ రూల్స్ అమెండ్మెంట్ కాకపోవడం వల్ల ఇప్పటి వరకు గత పాత రూల్స్లోనే ఈ ఎంప్లాయీస్ మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు. వారు దాన్ని కోర్టులో సవాల్ చేసి తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయిన తర్వాత మీరు ఇంకా పాత రూల్స్ని ఎందుకు చేస్తున్నారని చెప్పి వాళ్ళు స్టే ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. దాదాపు 75 మందికి స్టే ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఎప్పుడైతే సీసీఏ రూల్స్ వచ్చే వరకు ఈ పాత రూల్స్ని పాత పద్ధతిలోనే ఈ యొక్క ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ రెగ్యులేషన్ ద్వారానే కొనసాగించడం కోసం ఈ బిల్ని తీసుకురావడం జరిగింది. చిన్న బిల్ అధ్యక్ష. Motion moved. Discussion on consideration of bill. The question is that the Andhra Pradesh State Road Transport Corporation absorption of employees into government service Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill